Ni aje wasema zee mwaka mpya hapa hivi 2025. Na kuchukua trailer yangu ya side dump ilikamenda fanyiwa service. Sasa niko nitoke hapa na van kwa sababu imekuwa while the drive van tangu last year bana. No. Sasa kwa nipoa ni drive at least nipatie battery charge, nijue kama ina run ama vipi. Sasa tunatumia kamera mpya leo, kila kitu ni mpya leo. Kuna DJI hapa hivi Action 5, DJI Osmo Pocket 3, mbele GoPro 12. Hizi ni sijaitumia hizi kamera before. Hii ni first time nazitumia hapa sasa hii. Sasa sijui nakaaje. Nataka kuangalia ni confirm. Wapi nakaa poa. Tuende basi. Na vitu kadhaa kwa hii vans dai zina move around lakini sijali sana. But I hope mmekuwa poa bwana. La video ya last year van wasio libambika naye sana. Nikashangaa siko najua hivyo bwana. Nafikiri labda ni ile story tunabweka tu hapa na nyinyi. Wasali appreciate hiyo video sana. So nikaona ni poa ni do nyingine basi. Mimi sikujua bado just days ya ku drive kwa van mara mob. Mwaga nikidrive side dump ama dump truck ama ile dump truck nyingine. Kini poa, kuna job moja na kamia usiku wana clean pond. So nimeona ni poa. Trailer ilimalizika couple of days ago, 2 days ago, akanipigia simu akaniambia ni aje Albert, kuna job ina kama usiku mazee, hujachukua trailer yako. Make sure una trailer ndio job ikiingiana to do job. So si mbaya sana. Maji bado imefreeze bwana, angalia maji ya last year imefreeze mbaya sana. Lakini ndio hivyo bana. So kamera zangu ziko crooked ni aje. Hata hii jasha kitu yote. Tani try with Titan. Hope itakuwa poa. Kinafani do kama permanent solution ya kuseti kamera hapa hivi kwa hii van. Jini van yangu anyway, who cares? Naona. Tafute foot hivi niweke maybe ma connections za labda ndaeka hapa hivi. Sijaangalia vile inakaa kabisa. Iko ina stand alafu inaniangalia. Ile tukidrive gari atukui na interfere na anything else in particular. Itakuwa poa hivyo. Na mount ya phone niliweka mpya, ilibidi niweke mpya ndio nikuwe poa. So ni kama ride ya 10 minutes hivi. Tuingia haraka hivyo, to make sure iko poa alafu turudi. Si big deal sana. Natana huko hapa hivi sahi. So kama kawaida yetu ni video nataka kutry hizi kamera kama zina work. Najua GoPro 12 ina work poa. Hiyo na understand hiyo. Hiyo naelewa. Kile sielewi ni nini? Ni hizi ma Osmo. Hizo na sijui poa. Mess up na hii kidogo. Giza inaingia by 4:30 hivi. So nataka kuget hiyo trailer before giza ingie. So tuna haraka kidogo pia. Siendi pole sana. Niko na agency fulani hivi na way. A little bit of urgency. Kitu tutaona. Na kanda siti kamera moja hapa juu. Wage poa hivyo. Maze Action 3 na kapoa ni just date to me camera before. Nimeweka ile 10-bit color. Ndiko color poa. Alafu nimewekea taona tu bado sijui hata. Kumbe na GoPro 12. Nafaa nitumie 13 pia nijue nakaaje. Sijai tumia 13 before. Hii Action 5 nimeamua kuibuy ndio niko nikishikilia hivi nikitembea nayo. Iko tu ina kampuni ile kamera yangu B niko na Action 3, Osmo 3. So hope color itakuwa poa, itakuwa weird sana. Nataka niwashe truck. Leo si baridi sana vile. Ni baridi bado. I think ni baridi bado. But si ile sana ile. Hiyo ni minus nini? -7 hivi. Lakini jua inawaka.
Ona. Na hakuna upepo. Kanga weird saa zingine baadaye unakaa kwa hii nini alafu unapata unazoea. Jeep Wagoneer. Aiona hiyo gari. Nafaa kwa gari poa but si gari poa sana by the way, unfortunately. Kuna too many problems, at least ile first generation. So hope tuchukue hiyo trailer before giza ingie, alafu ndio nikam ni kwa parking. Tako na job kesho. Tuanze job ya kwanza ya nishafanya job this year, nishafanya this year already. Nishafanya second and third. Anyway. Tulia home kidogo kwa try to make sure nimepoa poa kabisa. Nasikia fiti kidogo by the way, lakini ni poa kwa ile uko seti kabisa. Hapa kwa screen naona inaweza kamera moja main, ile tu kamera ya kawaida. Iko inaangalia hapo hivyo inachukua ma video. So ningia kwa parking mdogo. Sijaendesha van the whole of this year by the way. Other plates zimekam, plates ndio hizi. Ona plates ndio hiyo. Kwa Maisha. Maisha plates. Hadi change baadaye. Sasa gawida nimezingojea na double zimekama hata sina haraka sasa hivi. Anyway. Hadi change tu sasa by the way. Kama alikuwa job leo. So nikaingia kwa nini before kitu kama 5:30. Niko nishafika hiyo design, nimefika hiyo place. Nichukue trailer alafu nirudi. Itakuwa poa hivyo. Baada ya homa iko. Sitoka keja kama 5 days, nimekuwa tu indoors 5 days. Niko nisha buy shopping before, so wife nimeenda grocery shopping weekendi. Mimi nikienda ku buy nikana watoi akienda, nikana watoi. Mmoja tu aenda bana. Sasa hivi baridi aiendei poa, baridi mazia nilemea kiasi. Something na shake sana hapo nyuma. Hiyo ni kelele mpya hiyo, sijui nini nimeka lose hapo. Kuna something ka lose. Lakini Ivan ni smooth by the way. Kwa gari used, Ivan smooth sana. Ni mzito pia. Like I think it is 4,000, close to 4,500 kilograms kitu kama hiyo, ama 9,080 pounds. Ona hiyo ni kama half. So ni gari mzito pia, si lightweight sana. Meaning ina qualify kwa tax break. Juni above 6,000 pounds. Maji yangu ni imefreeze mbaya. Sijui ndio ya freeze aje. Ndio hiyo. Action 5 inakaa poa. Sijui nivuke ninge Action 5 kila kitu full time. Kisha taona. Nataka record na flat profile ile inakuwa white alafu na color grade, nikaona hiyo ni story mode. Acha ningeru na 10 bit color nione inakaaje. Mmoja jeshi kwa kuangalia vile nimekuwa kizoea GoPro mimi mara moja. Mu record na GoPro. Hiyo ni kama default yangu. China move. Tumseti hapa malita move sana. Kama hapa. Temperature, air temperature ni -6 degrees Celsius. Tunaenda maeneo ya west. Nimevaa jale, nikakona gloves, nikakona kofia kama kawaida. Sitaki mchezo hapo bwana. Nimekuwa indoor for a long time though. Sema kweli.
Mimi design ya gari mpenda gari iko very quiet, ila haina kelele yoyote nikidrive. Pendanga hivyo sana. Juu sana jua kama hizo mafuta shake huko nyuma sijui ni nini kabisa. Nazi tighten. Ama nitoe hizo shelves zote. Zitoe. Natoa moja meja niwache kama moja. Niwache hii iko nyuma yangu na maybe ile ya side. Takuwa poa hivyo, niko na space. So si njeve sana, hopefully truck isinisumbue iwake tu. Ningebuy hot chocolate hivi. Niko nje sikizi mu buy hot chocolate. Sipendi hot chocolate sana, hii ya gas station ina sukari mingi. Lakini ni vile that's the only thing you can buy ile warm kwa gas station. Wako na coffee, ile coffee machine. So if you want your own seeds, unazichemsha hapa mwenyewe. Shauri yako. Lakini mu prefer tu ni buy kitu, ni make everything from home. Si express sana, ni kama $1 something, but still ni $1. No. Ini mwazichemsha tu maji alafu weke koko na story ishe. Sikia baridi ndio itabidi niongeze lakini sio si mbaya sana, tutaona tu. Ngoma endelea kuplay na kanime pause. Niweke ma app. Settings. Haina navigation bana. Navigation inafaa kuwa kuna kitu moja imengoka hapa nyuma, hapa inafaa kuwa navigation. Apple CarPlay. Kinda by GPS or something, hata sijui bado. Poa. Kindo hivyo. Gari ni smooth sana by the way. For a van, very smooth man, very smooth. Bado mshinda kuamini. Hii Action 5 inakaa poa ni aje. Sijui ni buy ingine, tutaona tu. Ikizoea sana nda buy ingine. But na GoPro 3 already. But in total kabisa, niko na GoPro 3 11, 2 12, hiyo ni ngapi? 5, alafu moja 13, alafu Action, alafu Osmo Pocket 3. Hizo ni ngapi hizo? 7 cameras bana, akia nani. Lakini napatiana kama napatiana 3. Hata 4, ni vile kuna mtu haja get in touch vizuri na mimi, napatiana. Oh, kuna hiyo nini, hiyo 360 Insta. Hiyo ni ya bro, hiyo si yangu. Ndangoja make video. Asipo make video na mmoja tuma hiyo camera back. Mimi sikogi mse wa social sana by the way. The reason why sikogi na make my vlog juu mimi si mse wa social sana. Mimi ni mse mmoja niko job na drive truck. So the best I can do ni ku make content kani ndani ya truck. Anielewa wase wangu. So vlog ni maybe weekend, na siku hizi weekend watoi wangu ule mtoi mdogo amekuwa mbigi sana, so nataka ku spend time more na watoi. So itakuwa poa hivyo. Alafu story ya live pia, live nitakwenda live every other weekend. Ama nikienda live every week itakuwa tu nikione, siongei anything. Alafu ni make video kwanza, alafu nisiongee anything after that. Ni vile kila mtu akue on the same page. Sasa sijui value gani nyinyi mnaniambia, nyinyi mnajua hizo vitu poa, mimi sijui. Muongea tu by the way, ile talking head. Nataka kupatia wase information, ni answer my questions live. That's why I'm go through all the questions. Hata zile za mahaters zile, yule msasa sema siwezi mhost. Akitaka kuleta ujinga sawa tu, lakini kiendelea sinanga wase wana roho chafu wengi sana, unaona? Nataka kudipatia positive criticism ni poa, unitumie nini message. Juu kama niko live kuna wataka answer questions zao zikuwe answered. Unajua kuna always room for improvement. Juu sikuwa na hii nini peke yangu. Sijaanza vlogging peke yangu, nimekuwa nikilearn from watu by the way. Unajua hivyo. YouTube ni kitu na learn tu from watu. Si ati kuna shule. First of all nisoma book, nika understand the videos na work. Hope ina record pia, hata sijui ina record. Lakini imenisumbua kiasi pia. Kisa ina sinanga time bana. Unajua lazima useti ma camera. Ukienda ku record something, it takes longer than expected. Hiyo ndio ubaya ku record.
Suppose you want to do this, inabidi ufanye hivi na hivi na hivi. If you want to do that, hivi na hivi na hivi. So inakuwa a lengthier process. Umeona sasa? Wasa wengi waelewagi hivyo. Alafu na kama na criticize msee, hey, make video poa. Mimi sijui video poa ni gani. I'm just experimenting. If you know, where make video alafu niambia, hebu watch video yangu hapa, tutorial. Umeona? Kama sometime back nimeambia John Duty amemake nini moja poa sana, video moja poa sana naongea juu ya my advice too, by the way. Unaona? Mo appreciate base yote, lakini ubaka ameka ngoma background akuangalia kama ilikuwa too high. So akibonga unajua sauti yako ni more important than sauti ya mtu mwingine. Inafujua tu hivyo, by the way. Usiogope. Sile kama ni kwa ubaya. Umeona? Sasa sasa ni watu hapa hivi basi ni cheki track alafu tutabonga baadaye na few. Au vipi? Baadaye basi poa. So mazee ndio hii nini ilikuwa damage ilikuwa msali nigonga hapa kwa bumper on the 31st of December. Naona nimevunja bumper vibaya sana. Nangoja story insurance alafu akamwe fix, push mbele sana. Labda replace hiyo bumper mzima. Lakini track na nili ku change leo ni hii hapa hivi, front liner. Takuja hapa hivi nifungue hii clip. Hiyo side moja, tuende the other side. Kuna baridi kiasi pia bado. Haiko poa sana. Alafu nifungue ingine clip. Nikuje katikati. Sijui kama mtaniona na try kuwekea footage hapa hivyo ndio mnione poa. Nimevaa jale, nimevaa jale, cheki. Hivyo. Hifu mkangi hivyo. Airbags zime deflect. Hiyo side nyingine bana. Gumu bana, gumu. Mimi ni mzae bana. Sasa nimekamuka nimeangalia. Unaona level ya oil ya green simba coolant iko low sana, iko chini hapa ndio cool. Inafaa kuwa hapa hivi. Lakini iko hapa itabidi nijaze. Power steering, hiyo inaga shida mob iko full. Filter. Dipstick iko wapi? Oil na oil iko. Sijaona oil mwaga chini lakini coolant hiyo mwagika muji wa hivyo. Side fulani inamwagika hapa hivi. Inamwagikia pale naona, cheki. Mwagikia hapa hivyo. Hiyo enda chini hivi. Something iko loose lakini kiambia mechanic na sana niambia, "Oh, I'm so busy." Sasa. So ndajaza coolant alafu niwashe. Hope itawaka, sinisumbue. Key ndio hii. Front liner. Nimeka vibaya ama the other side. Ndio hiyo. So before you do anything, itabidi ni jaze coolant. Fungua hapa. Sijui kama kuna fungua hii before. Oh, hata karibu kuisha bana. Itabidi ni buy ingine. Kuna kitu hapa ndani bana. Sikuwa najua kafikiri iko full. Amsali aliniosha. Bana. Sawa sema ze. Tabii nitafute coolant ingine. Naweza enda pia hivyo, juu naenda kuchukua tu truck alafu nirudi. Alafu tajaza baadaye. Sijui kama nina coolant ingine hapa. Huko nyuma naona kuna airbag pale, iko chini kabisa. Tunakaa itawaka pia. Nipoa kujua hivyo. Kuna battery cut off hapa switch. Ndio hii hapa. Ona hiyo cut off. Iko off. Sasa ndio yaka on. Msikie imewaka. Tuduruli. Nitumie tu hii key. Nitumie key ile kwa track ile. Kiwaka sawa. ABS not working. Skip here. Watch for eyes, kila kitu. Check engine light. Mbili. Imewaka uski, bahati.
Sawa sema zile video namalizia hapa hivi. Acha ni moja hit up, niongeze coolant, alafu tabonga baadaye. Poa poa. Niaje wase Alberto, Maisha States. Na kuchukua trailer huku MBE. Nimewasha gari imewaka poa kabisa bila shida. So without further ado nitakiingia hapa hivi, natumia kamera mpya leo. By the way, hii ni GoPro 13 iko hapa, 12 iko pale. Alafu DJI. Hii nyingine nataka kudo jobs, sijui sema sijui activation sijui manini. Tunavyo tuenda though anyway. Sasa basi tunaona baadaye basi na few. Hata ni head hivyo pole pole basi. Wazi wazi. Na maji hapa. Nachukua trailer bana. Tumeanza new season. Lead drop last year. Washafanyia service. So naingia hapa ina kuichukua alafu ndio tunatakoaje sasa ndio in case job ina come up next week hivi niko na trailer. Sina trailer sasa iko na bobtail. Giza inaingia na trafika pale before giza ingie bana. Unaona? So ndio hiyo bana. Tumeka hii grease hapa. Grease ndio hii. Nimeka grease ya kwa trailer ndio trailer ishikanisha poa. Alafu tunakutendaje basi. Wazi wazi wase baadaye. Oneni ndai inakaaje mwanzo cheki hiyo Chevy sababa ni ya white. Gari poa sana ya familia. Sasa inakaa fiti. Naona hiyo cheki vile ni SUV. Anyway, tuende basi. Mimi sasa kudrive gari, you drive waje au hivyo. Tuwa brake. Tuende basi mdogo mdogo bana. Washeta. I feel weird bila sina trailer kita kwa heavy kidogo baadaye. Ngoja msaende. Tusumbuane hapa bure. Tunaingia MBE hapa hivi nichukue trailer nikuwe nayo. Kwa story mob. Je, kama mnanisikia poa? Hope so. Kuna freeze maboringo bana, unajua hii weather mazee bado ni winter. Deep dish winter. Hiyo anza technically Minnesota tuko northern hemisphere. December yoga baridi kila saa. The last days of November na December. But technically for kuanza 20th beginning of December, officially 20th, alafu maybe mpaka March 20th. Tuko mbali bado, ni aje nakata kuingia wana hii. Bado na home bwana, jaisha 2025 mingia na home mbaya sana, kana sisikii poa. Hii totoboa tu mdogo mdogo, hiyo ni kawaida. Choma DF already, hata sijaenda mbali. Shada kuchoma. Shughuli mingi sana bado hakudu. Tunaanza new season, ndio hii ndio kuanza sasa. Tunaanza na kuchukua trailer, hiyo ndio the first thing. Ni hook up,
yake grease, alafu maisha yaendelee mdogo mdogo. Nataka kumekia video kama kuna time before giza ingie, but giza ikiingia bahati mbaya. It's like you're very comfortable, by the way. Kama tunaribu makidney, ni hard sana. Kuna air suspension, front axle, rear axle. All the axle kuna air, kuna ile airbag ile. Alafu cab imeshikanishwa mbele hivi, nyuma yake kuna airbag na suspension. Alafu kiti kuna airbag na suspension. So ni kuna 3 layers za comfort. No. Angalia steering hii. Hii kuna air suspension na airbag. So airbag air suspension, airbag 2 air suspension, alafu airbag 6. So it's very comfortable. Haumizi, alafu barabara pia si mbaya, ni poa. Umeona? Engine ni powerful. Truck poa sana hii, by the way. Tuende. Trailer na light mazee, haina trailer, acha niende pole pole. Nirusha hapa. Jua inaenda down bana. Nimechelewa kidogo. Fanichapa story kitambo, lakini kwa mingi anapoa. Trailer yangu namba ni 3320. Tutaona kanda ipata. Look now, say maze giza inaingia, wash the lights. I do how crucial that is. Take it. And the west side, by the way, kama unashangaa miti hazina leaves, kuna baridi ni aje. Kuna snow kesho though. Kesho kama half an inch of snow. Si mob sana, but itu kuna malta kati ya mabarabara. Ile powder ile. Kuna sina trailer nyuma, angalia nyuma kuna trailer. Tuko trailer wazi bana. Mara mob tractor ndio yoga female, alafu trailer ndio male. Unless wewe ni dem au flip, madem au ita truck zao machali. Alafu ma trailers na kwa madem. Yes it. Ndio na ni she. Niki drive gari ni she. She is a beauty, she is a beauty, she is beauty. Hivyo hivyo. Ndio hivyo bana. Baada homa inanilemea. Na baka house ki, ni baka hawa. Sika hawa kabisa. Mtu kunywa hot chocolate. Hot chocolate. Saidia kiasi kuni keep warm kidogo. Chalewa ni aje. Nilifanya kuja hapa saa 8, wife akasema kuna meeting 1 hour, tukasikiza. Alafu the second hour ikakuwa inachukua mtoi. Yoga hivyo anajipatia shughuli, alafu anikishaka shughuli zake na mimi sina, I don't have any business na shughuli zake. Ama napitia store nichukue kahawa kwanza ama chai moto, whatever nikuwe naye hapa. Afikinda do hivyo. Nenda kwa nje for a while kuhook up trailer, itakuwa story mob. Nani huyu Zaki? Kampuni hiyo. So na hii footage ya hizi makamera zinakaaje finally. Na Hero 12 2, Hero 13 moja ndio hii, alafu Osmo Pocket 3 huko nyuma. So maybe nakona do hivi, naweka Osmo moja pale mbele, I mean action pale mbele,
Osmo 3 hapa nyuma, alafu 13 hapa inaniangalia. Utaona tu tutatry kuzifigure out. Alafu ni kile lock na kamkani may lock tu, alafu tunaendelea. Itakuwa poa hivyo. Permanently. Permanent solution. Used to read vitu zinavunjika sana bana. Alafu ni keep 12 for future interviews. Unaona? Kama na interview na msema dakika moja hapa ingine pale tunaongea. Itakuwa poa hivyo. Alafu napatia 13 break. Sija explore hizi camera sana by the way, juu bado weather ni baridi huko nje. Raundi si muenda sana, ipia si mbaya. Opi na kapoa fagiza, sija confirm. Mazoki make video, the best thing ni kuwa na flow. Mwaga na flow hapa kwa track nimezoea. Kamera moja niangalia, ingine iko pale nyuma, ingine iko pale mbele. That's it, game over. Hivyo hivyo kila siku. So hakuna tuna change, same thing. Same old. So kitaka kudu kitu kama nikitaje. Nimekuwa indoors sana bana, 5 days indoors. Rasta kwenda job maze, sijapumzika. Teka kila siku. Nimwagia grease kidogo hapo, ni pake hiyo grease kwa fifth wheel. Ndiko wenyewe ingie. Why nimesema track ndio female? That's why. Iko na fifth wheel. Lazima ipake lubrication. Anyway, bora hivyo kwa sababu trailer ndio iko na deki, tractor iko na whatever, fifth wheel. Na lubricate kwanza, flat surface. Nitachukua trailer kwanza. Naona kama giza inaingia already. Nataka kufly drone pia, nikichukua trailer muone. Hii place yoga stretch ya kama msa na akili nianze. Kuna mse fulani hapa na hao moja anaingisha truck yake ndani, anacha trailer nje. Anaipenda ni aje, hata mimi naweza do hivyo. Naweza kada park truck ndani ya hao kama kuna garage. Unaona? Ameingisha truck ndani, anacha trailer nje. Ina last longer hivyo by the way. Kwa nini za store equipment yako indoor sikia winter?
una last longer sana. But hiyo place tutafika tu. Sijui kwa nini muona kama nikishakuwa na do bana kuna hata sijui. Labda sitakuwa na do tracking. Unajua mimi nasema nothing can beat this job. It'll take 1 year before kuepoa kabisa. Kitu kibuy truck ganja za kuingia immediately. If you know what you're doing. Mimi sijui variation juu kuna sasa mati labda hizi ingiana. I don't know. Mimi najua tu ile ukikabidi inaingiana. Kama uko na variation yoyote labda huko naona tu ni ile ukilearn kwa msee fulani kufundisha hii job uta-skip hiyo learning curve faster. Kama nikufundisha ubao sasa za maswali mob alboni aje nikiwin green card utani host musema ukiwin green card bado sitakuhost. Mbona tunaongeza stories za kuhost? Si win green card kwanza alafu nitaongea. Jimmy siwezi kuhost by the way. Labda unaniona kama niko single kwa YouTube. Mimi na familia msee, na watoi na familia. Hawa imejaa kabisa. Na one thing nimelearn kwa watu na maparo, hutaki bring stranger kwa karibu na watoi wako. Kwa idea poa. Nimelearn baadaye kiasi. Sikuwa najua kitambo by the way in the beginning. Lakini baadaye hata wifi haiwezi kubali. Hata kick out the first day. Ndio hao ni yake pia. Ndio hivyo. Ni yangu na yake. It's our house. Kama nikiingia kwa restaurant hapa kiota niende tu. Natamani sana. Chukue trailer kwanza before giza ingie. Ingilia hapa hivi ndio tani yangu kuingia Delano MBE INC. Siendesha hii truck bila trailer for so long yani mpaka hata musahau yani. Kazoea sana kudu hivi. At least leo niko grease. Last time sikuwa na grease nilitafuta niaje. Kumbe hata sikuwa naye. Sijui nilitumia nikasahau ku replace. Keep one tube ya grease. Hiyo tube iko wapi? Tube ndio hii. Unaona hii tube? All purpose grease. Mtumia one tube ya grease kama hii. Nakatu kwa track moja. Sasa nina moja nafaa kwa nyingine hapa. Ukiangusha trailer unaiwekea grease kidogo na kuwa smooth kidogo. Jina turn rahisi naona hata kama kuna baridi. Grease inasaidia sana lubrication. Hata ile story nyingine ya kitambo. Mimi naongea tu ile real. Naona. Ngoja 446 giza inaingia radio ski. Kanani. Imeanza kuimprove by the way. Sababu kitambo ilikuwa by the time nafika 4 something giza ishaingia already. Na job moja na kamia usiku. The whole night. Inaanza 7 to 4 AM. Nime sign up though. Yeah, one day on experiment juu iko kwa high traffic area. Lazima tufanye usiku juu wataka kuinterfere na traffic ya wasoenda job. The job ya state ya freeway. Karibia hapa sasa. So nikirudi hivi sita record itakuwa giza. Haita make any sense. Mtaniona. Labda nataka niki hook trailer. Tunakuwa kaaje, alafu tutaendelea toka hapo hivyo. Labda ni kama nje moja kwa truck, nyingine kwa trailer, hata sisi tutaona tu. Whichever works. Choma hiyo suit hiyo. Suit level very high. Sijui ningie freeway ni chome moja yani labda nadu hivyo ningie freeway ni chome tu trip moja clean. North alafu ningie freeway nikanyage 1 hour. Iko poa anyway. Sitaki jua. Kadu hivyo kwa job baadaye.
mse bado kwa job. Oh, ndio hivyo. Huyu ndio manager wetu atanga Steve. Pickup yake ndio hiyo ya white. Hapa mdogo mdogo nichungulie 3320 ndio namba yangu. 3320. Tuone. Hii ni 8617, 3216, 3219, 33 nini? 5322. Kanani. Haipatikani hapa. Wamenoma box juu ndio nini snow isikwame ndani. $32.20, $34.20, $33.20. Ndio hapo. Sasa acha nimalize video hapa hivi, tutabonga baadaye basi. Nataka kuwa bring kama inawezekana za wapigia video, lakini kama haiwezekani tutarudi baadaye ama vipi? Poa. Baadaye basi wase. Peace, see you on the next one. Labda next video itakuwa job. Poa. Baadaye basi. Peace. Yo, Maisha States.